Dear students and guardians, once again, wishing you all a very wonderful day. It's summer vacation time, a very relaxed time that we have. But also we must remind ourselves that these days a lockdown is on due to the deadly virus called corona. And the spread of the disease COVID-19. I urge all the guardians kindly take care that the students remain at home, that they just should not roam around. It's always good to maintain the social distance that is suggested by the government and the administration. For this summer vacation, we have some classes uploaded online via YouTube. All the guardians are requested to get the link and download it in your mobile phones, smartphones and other devices available, and guide the students that they may prepare themselves for the forthcoming new academic year. We have mainly classes online for those major subjects like English, Math and Science, and the teachers would offer you classes and the video clip will be forwarded to all of you. You must download them and have it in your multimedia system or in your smartphones and guide the students that they may get prepared for the forthcoming new academic year. You also would give some exercises on the basis of the classes uploaded online. Kindly download them and make the students to practice at home. Stay home, stay safe. Thank you. Good morning, students. Today I have come to teach you about Roman numerals. See, student, I have written some letters, 7 letters. Okay, that is from 1 to n, I to n. Okay, which has some values. That is 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000. These 7 letters, by using these 7 letters we can write Roman numerals. Okay, so in previous classes we had studied about Hindu Arabic numerals, that is from 0 to 9. Okay, by using the numerals from 1 to 9, we can write all the numerals, we can write all the big numbers. I am giving you one example. Okay, suppose we know that how to write from 1 to 10. In previous classes we had studied about this one. Suppose we will write 11. How can we write 11? By using numerals from I to x. We know 11 that is equal to 10 plus 1 that is equal to 11. 10 is x and 1 is I. So 11 that will become xi. Similarly 12. 12 equal to 10 plus 2. 10 is x and 2 is double I. So 12 becomes x double I. Like that we can write number up to 20. 20 is 10 plus 10. 10 is x and 10 is x. So x that represent the number 20. And 30 also like that. 10 plus 10 plus 10 that is equal to 30. So here x triple x that will represent 30. And 40 like that. But there are some rules
40, no need to add 30 plus 10. Why? Because letters like I, X, C and M, these are called special numeral because we can repeat this letter only 3 times, not more than 3 times. So when we write 40, we cannot write 30 plus 10. Why? Because 30 is x and 10 is x. So now here there are 4x, which is wrong. So we cannot write 40 as 30 plus 10. Then how can we write that? So when we write 40, we will write 50 minus 10, that is equal to 40. So 50, here already in the table I have written 50, that is equal to L. So here 50 is L and 10 is X. But don't write like LX. This is wrong. LX means L plus X. L means 50, X plus 10. So LX, that is equal to 60, not 50. So when we write 40, we will write like this, XL. When we write small number before a big number, L is 50, which is bigger one, and X is smaller. So when we write any number, the smaller number comes first, and after that the bigger number will come. That will, in this case, we can write like this. So like that there are some numbers like 90. 90 we cannot write 80 plus 10. Okay, so in that case we will write 100 minus 10. And like that 400, 500 minus 100. Okay, so here I have written all the numbers from 10 to 1000. You also can write, but before that you have to write the 7 letters. The 7 letters from I to M. First you learn this 7 letter, after that only you can write all this number. See, one more example I am writing here. Suppose I have to write 84. How can I write 84? See, 84, that is equal to 80 plus 4, 84. 80 plus 4, that is equal to 84. So here 80, we already know 80. 80 is 50 plus 3, that is equal to 80. 50 is L and plus 30, that is triple X. So L triple X, that is 80. And 4 we know IV. So 84, that will become L triple X IV, that is equal to 84. Similarly, we can write all the numbers from 1 to 100 and 100 to 1000 by using all these Roman numerals. First, what you have to do? First you learn from 1 to 20. All the number from 1 to 20 you have to by heart. And these 7 letters you have to remember. These 7 letters are very important. If you don't know these 7 letters, you cannot write the numbers. Okay. One more example I am writing. Suppose 407. How can I write this one? By using Roman numerals. 407. See, we know 407, that is equal to 400 plus 7. 400 plus 7. Here 400 is 500 minus 100, that is equal to 400. That is equal to 400.
and 7 is already we know V double I, that is equal to 7. So 500 minus 7. So here I will write CD and 7 is V double I. So CD V double I, that is equal to, that is 407. Okay. So students, now I will explain once again in Odia. So how to write this all the numbers by using Roman numerals. So पिला में हमें पढ़ी already मु कही सारी चीजें हमें हिंदू अरबिक नंबर 0 to 9 पर्यंत हमें गत पूर्व श्रेणी रे हमें पढ़ी छु। ओके, तो एई नंबर गुडा विषय हमें ऑलरेडी जानि छु। तेणु तुम मान को 1 ରୁ 20 पर्यंत समस्त नंबर जेटा कि तुम आगु जानि छु सेटा तुम बाय हार्ट कर दो। तापर जाई तुम अन्य नंबर गुडा को लिखि परिबो। तेणु तुम प्रथमे कोन करिवो 1 to 20 जदि तुम मन नाही तले तुम सेगुडा को आउ थरे पुनी बाय हार्ट करिवो। बाय हार्ट कर सारला परे तुम अन्य नंबर गुडा को लिखिबो। सपोज गुडे नंबर हमें लिखिबा 21। जदि 21 मु जानि छी जे 20 plus 1 that is equal to 21। जदि मते जणा नै जे को नंबर के 20 को रिप्रेजेंट करिवो, केउ लेटर्स टी 20 को रिप्रेजेंट करिवो, मु 21 लिखिबे केमति। तेणु प्रथमे मते 1 to 20 पर्यंत मते बाय हार्ट करिया पई अछि, मते मुखस्थ करिया पई अछि। तापर जाई मु 20 ରୁ 100 पर्यंत नंबर मु लिखि परिबे। तेणु एटी 21 जदि मु 20 मु जानि नथिबी 20 केउ वैल्यू टी 20 को रिप्रेजेंट करे, केउ लेटर्स 20 को रिप्रेजेंट करे, मु केमते लिखिबी 21। तेणु हमको प्रथमे जानिते पड़िबो नंबर फ्रॉम नंबर 1 to 20, तापर जाई हमें 100 पर्यंत सिख परिबा। तापर जतबे हमें 100 पर्यंत सिखि गले 100 परे हमें 1000 पर्यंत सिखिया पई आरंभ करिबा, किंतु ता पूर्वरु हमें 100 ରୁ 500 पर्यंत हमें सिखबा। प्रथमे 100 ରୁ 500 पर्यंत हमें सिखबा, तापर जाय हमें 500 ରୁ 1000 पर्यंत हमें सिखबा। तेणु एई जो टेबल टी मु तुमन प्रथम दे देली, एई टेबल टी तुम प्रथमे बाय हार्ट करिवो। एई टेबल टी प्लस 1 to 20 जाय हमको मन रखिया पई पड़िबो। तापर जाय हमें 1000 पर्यंत लिखि परिबा। कोनोसी नंबर एठी डिफिकल्ट नाही। जदि हमें जे कोनोसी नंबर आमे नै, जे कोनोसी नंबर हम लो, जदि मते जणा अछि 1 to 20 पर्यंत, सपोज मते गोटे नंबर मु लिखिबी 33। 1 to 20 पर्यंत नंबर सिखि साला परे हमें सेटा मेथड ऑलरेडी हमें जानि नबो जे केमिति हमें नंबर गुडा को लिखिबी। माने करो 33 मु गोटे नंबर लिखुची 33 गोटे नंबर लिखिली, सेटा को हमें लिखि परबो कोन ना 30 plus 3 33। एई भली भाबे हम लिखि परबो। जो रूल टी मु फॉलो करथली 20 रे, समान रूल मु फॉलो करली 33 रे। 30 plus 3 33। तो 30 रोमन नंबर ट्रिपल एक्स जे के रिप्रेजेंट करो 30 को, आउ 3 को ऑलरेडी हम जानते ट्रिपल आई। तेनु 33 को हमें ट्रिपल एक्स आउ ट्रिपल आई को एई भली भाबे हम लिखि परिबो। सेमती अनेक गुडी नंबर अछि, हमें एई सब नंबर सिखि सारला परले हमें से नंबर गुडा को हमें इजीली लिखि परिबो। जदि किछि डाउट हुए तेणु मते कांटेक्ट करि परिबे। आपण मान को पेरेंट्स मान को द्वारा मते कांटेक्ट करले मु ता अति सहज रे आपण को कहि दे परिबे। मु सेमती आपले किछि बडो नंबर नउछि, जेमति 915 915 मु के मणी लिखि। देखो स्टूडेंट, प्रथमे हमको मु कोन कहली ना 1 to 20 जाय हमें समस्त नंबर को हमें बाय हार्ट करिबा। तापरे 20 परे 30 40 50 60 70 80 90 अप टू 100 एतिकी पर्यंत हमें बाय हार्ट करिबा। तापरे 100 to 500 पर्यंत हमें बाय हार्ट करिबा। तापरे 500 को हमें 1000 पर्यंत मन रखिबा। केवल हमें जदि गोटे सिंपल रूल को फॉलो करिबा तने ए सब नंबर को हमें लिखि परिबा। वर्तमान सपोज मते जणा अछि समस्त नंबर अप टू 1000, किंतु
915 ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି ନା 900 प्लस 10 प्लस 5 आमे गत श्रेणी रे आमे पढिथिलु गत क्लास रे आमे पढिथिलु जे 915 को जदि आमे एक्सपांड करबा 900 प्लस 10 प्लस 5 आमे एई भली भाबरे एक्सपांड करबा तेणु 900 मते 900 जोड़ा अछि ना 900 कोन ना cm 900 को मु cm लिखबी cm 10 ऑलरेडी मते जोड़ा अछि x एवं 5 जाके मते आगु जोड़ा थिला v तेणु मो 915 होय गला cm x v सेही भली अति बड़ नंबर जेना कि हमर 1 to 1000 मध्ये आछू सेही नंबर गुडी को हमें अति सहज रे लिखि परिबा जदि हमें एति के जिंस हमें बाय करबा तेणु आपण मानकु प्रथमे ए नंबर गुडी को शिक्षा पई अछि तापर जाई आपण मानकु मु किछि एक्सरसाइज देबी करिया पई आ से अनुसार मु लिखि देथिबी कोन करिया पई अछि सेही नंबर आपण को सेही अनुसार करिया पई पड़िबो सेटा घरे प्रैक्टिस करिबे तेणु मु सेटा को आपण मानकु अति अल्प टाइम भीतर मु आपण को ब्लैक बोर्ड रे लिखि देबी नने आपण को कंप्यूटर माध्यम रे हमें जणे देबो आ आपण माने सेटा घरे रही प्रैक्टिस कर परिबे इंग्लिश में को सीधा exercise. At the end of this video I will give you some exercises which you have to practice at home. Okay, thank you so much, have a nice day.